Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine ningependa tumshukuru Mungu Muumbaji kwa sababu ya umbali huu. Maana isipokuwa ni mkono wa Bwana ambao umetuongoza katika umbali huu, hatungeweza kufika masaa haya tukiwa hai. Maana siku hizi kuishi ni kwa neema. Maana unaweza kuwa unatoka katika safari ama unasafiri upate umegongwa na gari. Yaani mauti iko kila mahali, katika madirisha yetu inatuchungulia. Inatukondolea macho, lakini kwa sababu ya neema na mkono wa Bwana tumeweza kufika kipindi hiki. Wapendwa, tumefika kipindi kigumu, maana tukikosa kuelewa fikra za shetani tutaweza kupotea. Lazima hata sisi tuweze kuelewa the great controversy ambayo ilianzia huko mbinguni ikaja duniani. Lazima tuweze kuelewa the great controversy ili kwamba Kristo atakapokuwa ametoka katika hekalu la mbinguni, katika kiti chake cha rehema, mlango wetu usiwe umefungwa, bali tuwe candidates prepared for heaven. Ningependa tuweze kuomba ili kwamba tuweze kuingia katika fundisho ya siku ya leo. Na wapendwa, kumbukeni siku zote kujichunguza, kama vile Paulo anatuambia katika Wakorintho wa pili 13 mlango wa 13 mstari wa 5 kwamba jichunguzeni kama kwamba mko katika imani. Na Jude chapter 1 verse 3, it says, "Beloved, contend for the faith that was once delivered unto the saints." Kwamba tuweze kuishindania imani ambao walikabidhiwa watakatifu mara moja. Maana imani za ajabu zimetokea duniani. Wewe jiulize, uko katika imani ya Biblia ama katika imani ya mchungaji na ambao wengine wanajiita manabii wanawapoteza watu? Basi katika Timotheo wa kwanza mlango ni ule wa 2 mstari wa kwanza inasema, basi kabla ya mambo yote nahitaji dua na sala na maombezi uweze kufanyika kwa ajili ya watu wote. Ningependa tuweze kufanya maombezi katika ili kwamba tuweze kuingia katika kitabu cha Danieli mlango ni ule wa 8. Tunaomba. Mungu aishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru na kulimidi jina lako. Asante kwa sababu ya masaa haya. Asante kwa sababu ya mkono wako ambao umetulinda na kutuhifadhi. Tutakapokuwa tunaingia katika fundisho la leo, tunaomba malaika zako watakatifu wache watusingire na utuweze kutukumbusha maandiko yote ambayo ungependa waja wako wapate kuyasikia, ili kwamba tuweze kupata faida. Mapenzi yako yatimie katika Kristo, nimeomba na hata kuamini. Amina. Wapendwa, tulipokuwa tunamaliza katika Daniel chapter 7, sehemu ya mwisho, tuliona kwamba kapembe kadogo ambaye ni system ya papacy itakuja kurudia yale ambayo yalitendeka pale nyuma. Itakapo yarudia sasa, hivyo ndio utakuwa mwisho wake na ufalme wa Kristo utakuja na kuvitawala vitu vyote. Na tuliona alipewa kipindi cha kuwatawala hata watakatifu na kuwaangamiza, bali kipindi kichacho atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, bali wengine Mungu atawahifadhi, ndiposa ufalme wa Kristo uje uweze kuvitawala vitu vyote. Tusiwe na haraka, haya mambo tutakuja kujifunza yote kwa mfululizo ama mtiririko. Taweza kufika pale hadi Ufunuo tuone kabla ya Kristo kuja mapigo sapa inakuja duniani, ili kwamba iweze kudili na wale ambao hawakuweza kutii kweli. So wapenda, tunaingia katika Daniel chapter 8. Tunasoma, in the 3rd year of reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me Daniel, after that which appeared unto me at the first. Daniel anasema katika kumiliki kwa mwaka wa 3 wa Belshazzar, Daniel aliota ndoto. Yaani aliona maono. Anasema, and I saw in a vision, and it came to pass when I saw that I saw at Shushan in the palace, which is in the province of Aram, and I saw in the vision, and I was by the river of Orai. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river Aram, which had 2 horns, and the 2 horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. Naona Danieli anasema akaona ram, na hii ramu ilikuwa na pembe mbili. Na pembe maana yake nini? Ufalme. Tulisoma katika kitabu cha
Kitabu cha Danieli 7:17. Danieli 7:24. Pembe manake ufalme. Katika kitabu cha Ufunuo 17:12. Kitabu ni cha Revelation chapter 17 verse 12. Pembe manake ni ufalme. Na tunaona kuna ufalme mmoja ambao ulikuwa na nguvu kuliko mwingine. Na huu ambao ulikuwa na nguvu wa Wamedi ulishuka ukiwa wa mwisho. Na ukumbuka tulisoma Danieli 2 tukaona mkono wa kuume ulikuwa na nguvu kuliko mkono wa kushoto. Tukasoma pia tukaona sehemu moja ilikuwa imeinuka kuliko sehemu nyingine. Na anapoona hii ram iko na pembe mbili, but kuna pembe moja refu kuliko nyingine. Tunaendelea. And I saw the ram pushing westwards and northwards and southwards, so that no beast might stand before him, neither was there any that could deliver out of his hand, but he did according to his will and became great. Ufalme ulifanya jinsi upendavyo na ukakaa ufalme mkuu. And I was considering, behold, the he-goat came from the west on the face of the earth, and touched not the ground, and the goat had an notable horn between his eyes. And he came to the ram that had 2 horns, which I had seen standing before the leaf, and ran unto him in the fury of his power. And I saw him come close unto the ram, and he moved with a collar against him, and smote the ram, and brake his 2 horns, and there was no power in the ram to stand before him. But he cast him down to the ground, and stumbled upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up 4 notable ones towards the 4 winds of heaven. And out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding great towards the south, and towards the east, and towards the pleasant land. So hapa tunaona the ram ilipokuwa imetulia pale, akaondoka the he-goat ambayo ilikuwa na pembe moja mashuhuri katikati ya macho yake, na ilikuwa inakucha speed hata ikanyagi chini, ikakucha ikatwanga the ram hata bila kuihurumia, ikafunja pembe zake mbili, na hakuna mtu aliokoa. Baada ya kufunja zile pembe mbili na kukanyaga the ram chini, the he-goat ile pembe mashuhuri ikafunjika. Ilipofunjika sikaondoka zingine 4. Zilipoondoka zingine 4, kukaonekana katikati ya hizo 4 kukaondoka kapembe kadogo ambako kaliguro sana kwenda east, south, north and unto the pleasant land. Na tunajua pleasant land is Palestine. Wapendwa, nasema nini? Baada ya ufalme wa Wamedi na Waajemi kuchukua kutoka ufalme wa Babeli, tunaona kwamba ufalme wa Wagiriki ukiongozwa na kijana mmoja ambaye he was a mighty warrior, Alexander the Great, ukakuja ukapiga ufalme wa Wamedi na Waajemi, wakawashinda. Walipowashinda wakachukua ufalme wao. Walipochukua, Alexander the Great, the Grecian Empire ndio ilikuwa inatawala katika dunia wakati ule. Alexander the Great akakunywa pombe huko Babylon, akakufia pale. Alipokufia pale, majenerali wake 4, maana pembe manake ufalme. Majenerali wake 4, Cassander, Lysimachus, Ptolemy na Seleucus wakachukua ufalme. Walipochukua ufalme wakatawala, maana waliwawanya ufalme wa the Grecian Empire. Lakini kukaonekana mfalme mwingine akiinuka katikati yao. Huyu mfalme akakuwa kusini, akakuwa kaskazini na kwenda nchi ya uzuri. Huyu mfalme tutamuelewa baadaye. Na akakuwa hadi to the pleasant land. Na baadaye tunajua ni ufalme wa Waroma, lakini ufalme ambao unazungumziwa pale sio ufalme wa Waroma, ni kale kapembe kadogo katika Danieli 7, maana kaliinuka system ya upapa. Tunaendelea verse 10.
And it works great even to the host of heaven, and it cast down some of the host of the stars to the ground and stumbled upon them. He magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. Tunaona ili kwamba tujue hii system ya papacy inaturudisha katika Daniel chapter 7. Maana nasema alifanya mambo makuu hadi akawatesa watakatifu wake aliye juu. Akajiinua hata kuliko the prince of the host. Who is the prince of the host? It is Jesus Christ. You remember the encounter Joshua had with Jesus Christ in Joshua chapter 5 when he starts from verse 11. Anamuuliza, je, wewe upo pamoja nasi? Wewe ni nani? Je, uko pamoja nasi ama uko katika pande ya hao wengine? Joshua anamwambia Kristo anasema, mimi ndiye amri kuu wa jeshi la wapi? La mbinguni, na niko katika pande. So yeye anajiinua hata kuliko Yesu. Anajiita the figure of Christ. Yeye ndiye msimamizi wa Kristo duniani. That's why tunaona ni system ya papacy. Na akaangusha the stars. Yaani akawatesa watakatifu, akawaua. The star system ya upapa. And by him the day sacrifice was taken away. Yaani sadaka za kuteketeza za kila siku za daima, yaani upagani ukaondolewa kwa yeye. Na huo upagani uliondolewa lini? Tutaona verse 12. And an host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. Yaani akakubaliwa kupractice na kuprosper, na akafanya maneno kinyume. Hata ukweli wakaukanyagia chini. Ni kweli ukweli waliukanyagia chini during the dark ages, wakati Biblia ilifichwa kutoka kwa wasomaji. Maana ungepata ukisoma Biblia wewe unauawa. That's why wakati wa Martin Luther during the Protestant Reformation, before Martin Luther we had akina John Wycliffe, akina John Huss, Jerome Wycliffe ambao waliuawa na kanisa Katoliki kwa sababu ya kweli. System ya upapa wakati huo ilikuwa imejipa nguvu, ukweli imekanyagilia chini. That's why Martin Luther anapoinuka anaandika 95 list ya 95 vitu walikuwa napingana na Roma. Kwanza wote the Protestants walikuwa wanaagiri kwamba Pope is the Antichrist. Sasa hapa tunaona hadi kweli kakanyagiriwa chini. Na Yesu anasemaje katika 17:17 Yohana? Uwatakase kwa ile kweli, maana neno lake ndilo kweli. Anasemaje katika Yohana 8:32? Nanyi mtaifahamu kweli, nao kweli itawaweka huru. So tunaona akakanyagiria kweli chini. Kweli gani? Neno la Mungu. Na neno la Mungu ni nini? Ni Biblia. Maana nasema kila neno lenye pumzi la Mungu linafaa kwa mafundisho. So Biblia ikakanyagiriwa chini, ikafichwa kutoka kwa watu during the dark ages. Na wenye walifanya hivyo ni system ya papa si kanisa Katoliki ndio walifanya vile. So tunaendelea kusoma. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto him, unto that certain saint which spake, how long shall be the vision concerning the daily sacrifice, and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and to the host to be trodden underfoot? And I will listen, verse 14. And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Akauliza, ni hadi lini sadaka za kuteketeza za daima zitaondolewa na bahali pake pasimamishwe sadaka jukiza la uharibifu lile lileta ukiwa na sanctuary ama hekalu iendelee kuchafuliwa? Ndiye akajibu, muda wa siku 2,300 ili kwamba hekalu lipate kutakaswa. Kwa sasa sitazungumzia the sanctuary, bali katika next presentation nitazungumzia the sanctuary. Then after that niingie katika Daniel chapter 8 verse 14 kuzungumzia the 2,300 days pekee, fundisho pekee la kipekee, ili kwamba tuweze kuelewa ilianza lini
na ilikamilika lini, na watu wa the events zenye zilitake hapo place. So chukizo la uharibifu lilisimamishwa 508 AD, wakati wapagani walipigwa and the capital city ilipelekwa Constantinople, wakati papa alitangazwa kuwa yeye ndiye collector of the heretics. Yani kwamba collector of the heretics tunamaanisha nini? Tunamaanisha kwamba yeye ndiye ambaye anafaa kuangalia watu ambao yani wanaenda kinyume na Biblia, lakini ila hali wao ndio walikuwa kinyume na Biblia. Wenye walisimamia Biblia walichomwa, akina John Huss. Ingia kwa historia, Google anywhere. Waliuawa na kanisa Catholic during the dark ages. Hata juzi mliona wakitoa video waki apologize to the Waldenses kwamba waliua watu wao, lakini historia haitajirudia. Itajirudia, historia inajirudia. Sasa to dwell sana verse 15, and it came to pass when I Daniel had seen the vision and sought for the meaning, then behold, there stood before me as an appearance of man, and I heard a man's voice between the banks of Olia, which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. So he came near where I stood, and when he came, I was afraid and fell upon my feet. But he said unto me, Understand, O son of man, for at that time of the end shall be the vision. Kwamba ule ni wakati wa mwisho, yani huo itakuwa katika wakati wa mwisho. Hiyo vision ambao umeonyeshwa katika kipindi cha mwisho. Je, tunaishi kipindi cha mwisho? Ndio. Kuna historia ambayo imetimia katika hapa na kuna yenye itakuja kutimia. Tutaona. Inasema verse 18. Now as he was speaking with me, I was in a deep sleep on my face towards the ground, but he touched me and set me upright. And he said, Behold, I will make thee know what shall be in the last end of the indignation, for at that time appointed the end shall be. Kwamba wakati ule ulioamuliwa mwisho utakuwa. So tunazungumzia wakati wa mwisho. Nasoma. The ram which thou sawest having two horns are the kings of Media and Persia. Ile ramu ambayo tuliona ni ufalme wa Medi na wa Ajemi. Biblia napenda sana unabii, maana inajitafsiri. Lakini wengine wetu naleta eti hiyo ni mambo, that is a mystery, that is symbolic, we cannot understand. That is wrong. Biblia inajitafsiri. Hakuna kitu kama yani eti kuna maana fiche ambayo unataka kuinterpret vile unataka. Hapo mahali kuna maana fiche, kuna kwingine hapo ndani ya Biblia iko literal. Hiyo literal ndio itakuja kuinterpret hapa kuna maana fiche, lakini sio kuweka mawazo yako, hapana. Maana tulipokuwa tunaweka foundation katika unabii, tuliona kwamba unabii hauwezi kutafsiriwa jinsi yapendavyo mtu fulani tu. So huwezi kuweka mawazo yako katika unabii. Ndio maana Biblia inatuambia katika Methali, mlango ni ule wa 3 mstari wa 5 kwamba umtumaini Bwana siku zote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Sasa hapo inatuonyesha kwamba Ram ni ufalme wa Wamedi na Waajemi. Tunaendelea. And the rough goat, the he-goat, is the king of Greece. And the great horn that is between his eyes is the first king. The first king wa ufalme wa Giriki alikuwa Alexander the Great. Unaona vile Biblia ni rahisi kuelewa, maana inajitafsiri. Now, that being broken, whereas four stood up for it, 4 kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power. Kwamba wafalme wanne watainuka ambao tuliona ni Cassander, Lysimachus, Ptolemy na Seleucus, ambao waliinuka majenerali wanne, lakini hawatakuwa na nguvu kama Alexander the Great. Verse 22. Now that being broken, verse 23. And in the later time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentence shall stand up. Mfalme ambaye anaelewa mafumbo.
na mwenye uso mkali atasimama. Na tumeona ni huu ni ufalme wa papacy, system ya papacy ambayo inaongoza kanisa Katoliki. Itasimama, inaelewa mafumbo. Unasikia all roads ama barabara zote zinaelekea wapi? Zinaelekea Roma. Na ni mwenye uso mkali, maana hasikii, hana masikio. So hata kama hana masikio, hata kama utamueleza uso ni mkali hasikii. Yani Roma haiwezi badilika. Ukienda kwa Waroma kaa kama Waroma. Anafahamu mafumbo. Ukienda kwa Waroma unakaa kama Waroma. Wewe chunga maisha. Inazidi kusema. And his power shall be mighty, but not by his own power, and he shall destroy wonderfully, and shall prosper, and practice, and shall destroy the mighty and the holy people. Kwamba atakuwa na nguvu nyingi, bali si kwa uwezo wake mwenyewe. Naye atafanikiwa, na ataharibu kiasi cha kustaajabisha. Na atawaharibu hata watakatifu. Mbona tunaona hii system ya papacy itakuwa na nguvu nyingi, lakini si kwa uwezo wake mwenyewe? Ni kwa sababu walipewa na choka. Ukisoma katika Ufunuo Revelation chapter 13 verse 2 nasema, and the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were the feet of the bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. Naye choka akampa nguvu nyingi na kiti chake cha enzi na uweza mwingi. So hapa tunapoona katika chapter 8 verse 24 kwamba naye atatawala kwa nguvu nyingi bali si kwa uwezo wake. Nguvu ni nyingi bali si kwa uwezo, bali alipewa na nani? Na choka. Na choka ni nani? Katika Ufunuo 12 mlango wa 12 mstari wa 9 ninasema, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan. So dragon ambaye ni devil and ni nani? Is the devil and Satan. Is the devil and Satan. Maana yeye ndiye aliye anaongoza nyuma ya pasia ya hii system ya papacy. Maana katika hiyo system ndiye anataka kuleta National Sunday Law. Kwa nini? Kwa sababu number 1, kutumia hiyo system alibadilisha siku ya ibada kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Kufunja amri ya Mungu ya 4. Akaleta ibada ya miungu number 2. Akafunja amri ya kwanza. Maana alileta the Trinity God of Babylon. Number 3, kupitia system hiyo akaleta ibada ya sanamu. Sasa number 4, anaharibu ndoa kupitia system hiyo. Maana juzi mliona wakitangaza kwamba wanaweza kubariki same sex marriage. Sodoma na Gomora, yenye ilifanya Sodoma na Gomora ikaharibiwa. Kupitia system hiyo shetani amepata kujitukuza. Na waliharibu watakatifu kutoka 538 AD to 1798. Na historia hiyo inakuja kujirudia. Sasa hii ni historia ya kipindi kile na kipindi chetu. Maana unaona Gabriel anaambia Daniel the end, for the end time. Ni historia ya siku za mwisho. Upendo usiachwe nyuma. Tusipoelewa hizi mambo, wapendwa, tutapatwa kama hatutajipanga. Na shetani siku zote ni kupata watu wa Mungu unexpectedly. Watu wa Mungu wapatikane hawajajipanga. Lakini watu wa Mungu tunafaa kuwa tumejipanga. Maana sisi ndio kama wana wa Isakari ambao tulisoma katika kitabu cha wa Chronicles chapter 12 verse 30 and 32 kwamba na wana wa Isakari watu wenye akili za kutambua wakati. Vichwa vyao vilikuwa vichwa kama watu 200 na Israeli wote walikuwa chini ya amri yao. So sisi ndio kama wana wa Isakari, watu ambao tumewekwa ili kwamba tuweze kuonya dunia. Sisi ni wale walizi ambao Mungu amewaweka ili kwamba katika Ezekiel 33 tuweze kuonya dunia.
Je, mlinzi habari zake usiku? Sisi ndio watu wanategemea. Wanatuuliza tu mwenda gani nyumbani? Tumekaribia, je, tumekaribia nyumbani? Sisi ndio watu wanategemea kama walinzi. So na walinzi lazima tuweze kupiga tarumbeta, tusiache. Tupige tarumbeta kwa watu, waonye watu dhambi na makosa zao. Na tuwaonyeshe mahali historia ya dunia inaelekea. Ndio maana akaweka katika Biblia. Tunazidi kusoma. And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand. Tunaona kwamba aliongoza, yani katika anasema he shall rule by his policy. So there are some policies ataenda kuweka. Hizo policy ni gani? Uabudu wa Jumapili. Na tunaona anaongoza akisema amani, lakini katika amani hiyo wengi wanaharibiwa. Maana saa hii unapomuona Pope Francis, hata avira yako amevaa nguo ya white yenye inaashiriaga amani, lakini behind the scenes zile vita zote zinaendelea, kama vita za Russia na Ukraine, yuko pale. Zile vita zinaendelea katika nchi zingine, naitwa aje, Vietnam zote, Iraq, Iran, yeye ndiye nyuma ya pasia. Anaharibu kwa jina la amani, peace, lakini anaharibu. Naye atajiinua katika nafsi yake. Atajiinua kama saa hii amejiinua, na anakuja kusimamishwa. Mnyama anakuja kusimamishwa hivi karibuni. Maana mliona Donald Trump akisema kwamba they will bring church to the public square. Na speaker wa National Congress akasema it will be on a Sunday whether you like it or not. So the National Sunday Law yenye tumekuwa tukisikia tangu sasa iko katika kipindi chetu. Wacha tumalize. Nazidi kusema, na he shall stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand. Na atajaribu kusimama mbele ya mfalme wa wafalme ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo, lakini atafunjwa bila kasi ya mikono. Jiwe linatoka wapi? Mlimani. Litachongwa bila kasi ya mikono, na litatuonga miguu ya sanamu. Miguu ya sanamu ni system ya papacy ambayo inaenda kuinuka mwisho duniani ili kutawala kuweza, yani shetani amefanikiwa katika kanisa Katoliki kuitumia system ile ya papacy. Bali Mungu anawaita wale ambao wako katika kanisa la Katoliki. Maana anasema tokeni kwake enyi watu wangu, msije mkashiriki dhambi zake. Na wote ambao wamechukua mafundisho ya Kikatoliki, mafundisho kama gani? Ya purgatory, kwamba mtu anakufa akienda mbinguni. Mafundisho kama gani? Mafundisho ya Trinity. So kama kanisa yako iliko na fundisho la Trinity, wewe ni unaona katika Ufunuo 17:5 kwamba mama wa makahaba, wewe ni mtoto wa kahaba. Baada tumalize ikisema, and the vision of the evening and the morning which was told is true, wherefore shut thou up the vision, for it shall be for many days. And I Daniel fainted, and I was sick certain days. Afterward I rose up and did the king's business, and I was astonished at the vision, but none understood it. So Daniel anasema akaambiwa afunge, maana ni historia ya siku za mwisho, yani siku nyingi. Na Daniel akafaint pale. Na by the way, watu waache hii mchezo. Mtu anasema yeye ni nabii. Nabii wakati Mungu alikuwa anampea vision, nabii anakuwa kama amekufa, ana faint kabisa, anakuwa kama amekufa. Mtu wacha kuota ndoto usiku, kuja kwa ndoto za ajabu. Maana tunaambiwa katika Ecclesiastes chapter 3 verse 5. Ecclesiastes chapter 5 verse 3, samahani. Mhubiri mlango ni ule wa 5 mstari wa 3 inasema hivi, for a dream cometh through the multiple of business. Kwamba ndoto huja kwa sababu ya kazi nyingi. Mtu unalala unaota unawaza wewe ni nabii. Jameni, tunaona Danieli anapopewa vision alikuwa na faint, anakuwa kama amekufa kabisa. Hapo ndio manabii walikuwa wanachukuliwa, wanatolewa dunia, wanaonyeshwa mambo ya kimbingu, mambo historia refu ambayo ingekuja. Wacha kujiita nabii na uliota ndoto usiku, na kwa sababu ulikuwa na fikra nyingi za biashara.
ukuje kuambia watu wewe ni nabii. Wapendwa, mambo hayo yametimia na kuna mengine yanakuja kutimia. Maana tunaona katika ufalme huo ndio utafunjwa bila kazi ya mikono. Na jiwe lilitoka katika mlima bila kazi ya mikono. Maana sasa umeanza kuona kwamba ufalme wa mwisho utakuwa ni ufalme wa kipapa ambao utakuwa unaongoza. Utakapokuwa unaongoza ndipo Kristo atarudi na ufalme ule utafunjwa vipande vipande na watakatifu watatawala pamoja na Kristo. Pendo, kama utakuwa na swali lolote kuhusu mafundisho ambayo tunayaleta ama pendekeza lolote, anything yenye ungekuwa unataka comment, weka hapo kwa comment, naweza kushughulikia. Anything yenye inafaa kuwa rectified, tutashughulikia. Sauti ni yake Bwana, nani kwenda tayari, mavuno yamekaribia. Lakini wafunaji ni wachache. Yesu akasema katika Mathayo mlango wa 9 mstari wa 37-38 kwamba mavuno ni mengi, wafunaji ni wachache. Ombeni Bwana wa mavuno aweze kuongeza wafunaji. Hata kama uwezi safiri hata katika nchi za mbali, wapo watu karibuni ambao unaweza kuwaokoa katika moto. Maana katika hiyo kitabu cha Jude chapter 1 verse 23, na wengine waokoeni katika moto, wanyakue katika moto, watoe kwa sababu ya kuhubiri. Kuna watu ambao wanataka neno hili bali hawajapata ruhusa ya kulifikia, ambao ni wagonjwa. Mungu asidi kuwagusa ili kwamba wapate kupona, na Mungu apate kututenda mema sisi wote hadi tutakapokutana katika kipindi kingine tena. Ningependa tuweze kufanya ombi tukapata kumalizia pale, na Mungu akasidi kutuongoza. Tunaomba. Mungu aishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa sababu ya ruhusa na wakati huu ambao umekubali tuweze kuzungumza neno lako. Mfalme, mahali tumeenda kinyume na mapenzi yako, tunaomba utusamee, na tunaomba ukazidi kutuongezea imani ili kipindi kigumu kinapoijia dunia tukapate kusimama katika kipindi hicho, tusipate kutikiswa. Mfalme, kuwa pamoja nasi tutakapokutana tena, na ambao ni wagonjwa tunaomba ukapate kuwaponya, mapenzi yako yatimie katika Kristo nimeomba na hata kuamini. Amina. Wapendwa, barikiwa na Mungu awe pamoja nanyi. Amina.